Posible ba na magkaroon ka og 10,000 pesos per month, no, pinaagi sa pag-invest sa REITs? So sa pagkaroon diri sa Pilipinas na apatay 5 kabuok na REITs, which are a REIT, mo na siyang pinakauna, and then we have DDMPR, which is Double Dragon Meridian Park, and then we have PhilInvest na REIT. We also have RCR, and lastly na atay MREIT. So far, dito sa Pilipinas, mo pa lang to siya ang 5. But maybe in the future, naapay mga bagong REITs na manggawas, di lang takabalo kung kanusa. Pero the moment that happens, it's another alternative investment option for all of us. Ang question karon is, when it comes to investing in REITs, posible ba na magkaroon ta og passive income? Now, when it comes to passive income, lahi na siya sa active income. Active income is something that you have to work for, kinahanglan ta mo trabaho in order for us to get that money. Mao na siya ang reason ngano ta nagatrabaho, mao na siya ang reason ngano ta nagkaroon og negosyo para magkaroon ta og active income. Pero naamad jud mga moments na gusto ta magkaroon og income na passive, which is wala tay ginahimo pero naa tay madawat na income. When we invest in the stock market, there are two ways manggod na magkaroon tag kwarta. The first one is what we call capital gain or capital appreciation. Unsa may pasabot ani? Kintahay ni palit ka og stock na let's say 5 pesos, and then after how many months or after how many years, no, nahimo siyang 10 pesos, that means na kay ginansya na 5 per share. That is what you call capital gains. You buy low and then you eventually, when you sell high, that's your capital gain. That's your margin. The second way naman of earning in the stock market is what we call cash flow. Dili nimo kinahanglan ibaligya ang imuhang investment, imuhang stock, yun nga lang naagya pong kay madawat na income. That is what we are after sa kaning video. Kami, we are investors sa mga REITs. In fact, we have investments sa tanang REITs. Ipakita na mo sa inyo karon ang breakdown kung pila ba among nadawat na dividendo sa kaning mga REITs, no? And naga-send sila og email every time na kay madawat na dividends. That's the good thing about investing in the stock market, because ma-notify lang ka when you are earning money even if dili ani mo siya kinahanglan i-manage. The first one is a REIT. That's the very first REIT manggod sa Pilipinas. And as you can see here sa tong screen, na atay nadawat na 0.44 pesos per share. The more shares that you have, that you own, the more money that you're going to get. But in this case, regardless of how much shares you own, ang ginahatag sa atua is 0.44 pesos per share. By the way, gina-release ni nila quarterly, no? Quarterly. So kung gusto nimo mag-gets or gusto nimo makuha ang monthly na madawat nimo, all you have to do is divide it by 3. Kung gusto nimo makuha ang yearly, then you just multiply it by 12. Recently pod, naapod tayo nadawat na notification from DDMPR, which is our second REIT. Naatay nadawat na 0.028 per share. Naapod tayo from PhilInvest, naatay 0.112 per share. And then naatay 0.062 per share sa RCR, which is by Robinsons. And then lastly, naatay from MREIT, which is 0.24 pesos per share. When we invest in REITs manggod, they are required, no? Required sila na muhatag og dividendo sa mga investors. Mao na siya ang lamang. And the good thing, regardless kung musaka ba ang value sa imuhang stock or muna og kinahanglan gihapon nila mag-release og dividends. So, in this case, you are earning money in two ways. You are earning money sa capital gain and you are also earning money sa cash flow. Ang pangutana karon kay pila ba ka shares, no? Ang kinahanglan nato para makadawat ta og 10,000 kada bulan. Now, for the sake of illustration, what we're going to use is ang A-REIT. Nga naman, kay sa tanan nagipakita na mo sa inyo ganina, ang A-REIT ang pinakadako nagihatag na share, no? Ang iyahang dividends per share sa atua. Mauni siya ang mga numbers na naa to. Una, kabaluta na based sa katong email notification na ating nadawat na 0.44 pesos quarterly dividend per share. Para mas dali lang nato siya ma-compute, i-divide na lang nato siya by 3, no? Which is para makuha na to ang monthly. In that case, ato ang nadawat per month is 0.15 pesos. As of now, 50 pesos pa ang iyahang value, iyahang stock price. Ang pangutana,
How many shares should we own in order for us to make 10,000 pesos per month? O, diba? Dili na mo gawa sa itong mga computation. Pero para dili na mo malibog, kami na ang naghimo sa computation. So, unsa man nato na siya pag-compute? Since gusto nato na 10,000 ang ato ang income per month, passive we're talking about passive, you're not doing anything but you're still making money, i-divide nato sa iyahang monthly dividend share, which is 0.15, para makuha nato kung pila ba dapat ang shares na own nato. In this case, ang iyahang gawas is 66,666 shares. So, puro 666, no? Muna iyahang number na igawas. Karon, pila ba na siya in terms of peso? All we have to do is to multiply it by its current share price, which is 50. Ang gawas ana is 3.3 million pesos. Sa laktod na pagstorya, ladies and gentlemen, kinahanglan ta mo invest og 3.3 million pesos para naatay 10,000 pesos kada bulan passive income. Okay? And we're just talking about the cash flow way of earning money. Wala pa na ito gidiscuss kung mag-decide na ka na ibaligya nimo ang imuhang stock at a higher price, which is your capital gain. Now, before we proceed sa question of the day, gusto lang tamo i-inform na this coming January 28, no? Alas 10 sa buntag, gi-invite me by Spring Rain Global Philanthropy na maging guest speaker nila. Amo ang topic is about understanding assets, its allocation and diversification. Isa man gud sa ang pinakaganahan na asset sa tanan, no, is REITs. That's the reason why gi-discuss po nato ang REITs karon. So kung ikaw tong tipong tao na you want to understand more about assets, gusto ka makabalo how you can retire a good life, pag moabot ang panahon na gusto ka mo retire, this is a good event for you. Now, ibutang na mo ang registration link sa comment section and sa description. Now, let's proceed to the question of the day. Unsa ba ang mga other investments na pwede ka mo income og 10,000 kada bulan? I'm sure na kinahibaw-an na, so let us know your answers in the comment section.